Hola amigos, bienvenidos a TecnoAndroid, mi nombre es Carlos Posada y en esta ocasión vamos a realizar un Antutu benchmark para ver el puntaje que nos ofrece en esta aplicación y también para ver la fluidez de los gráficos que nos ofrece aquí en el Antutu 3D. En primer lugar tengo mi Samsung Galaxy A31, un dispositivo de 2020 y pues en esta ocasión se encuentra con un diseño muy elegante y pues seguía las líneas de diseño del Galaxy A50 por ejemplo. En esta ocasión este dispositivo cuenta con procesador de MediaTek, el Helio P65 acompañado de 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Luego seguimos con su renovación, el Galaxy A32, en esta ocasión viene con procesador de MediaTek, el Helio 80, 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Seguimos con el Xiaomi Redmi 9, un dispositivo de gama media baja que incluye procesador de MediaTek, el Helio 80, el mismo que se incluye en el Galaxy A32 pero a un menor costo. En esta ocasión lo tengo en su versión de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Seguimos con el Xiaomi Redmi Note 8, un dispositivo que ya va a cumplir 2 años en el mercado y pues en esta ocasión lo tengo en su versión de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Este dispositivo cuenta con procesador de Qualcomm, el Snapdragon 665 y pues a día de hoy sigue siendo una excelente opción, sobre todo por su calidad-precio. Seguimos con el Xiaomi Redmi Note 9, en esta ocasión lo tengo con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, acompañado de un procesador de MediaTek, el Helio 85 y pues vamos a ver aquí en el Antutu el puntaje que nos ofrece. También tengo el Redmi Note 10 que es su renovación para este 2021 y pues tiene 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. En esta ocasión este Redmi Note 10 viene con procesador de Qualcomm, el Snapdragon 678 y una GPU Adreno 612. Bueno, con estos 6 dispositivos vamos a realizar la prueba del Antutu para ver qué tal es el comportamiento gráfico principalmente y pues el puntaje que nos ofrece en estas aplicaciones de Antutu 3D Bench. Bueno, si quieres conocer un poco más al detalle de esta prueba, no te despegues de este video. Aquí en nuestro canal ya hemos realizado varias pruebas de rendimiento y también hemos analizado varios juegos en cada uno de estos dispositivos para que vean el rendimiento de cada dispositivo. Así que no siendo más, no se despeguen de este video. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove.
Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh.